please get on stage and start the panel discussion session conducted by Dr. Nurur Rahman Khan. Thank you. Assalamu alaikum shabaike. It's my honor to chair this session after this wonderful presentation by our speakers. And I think I'm going to enjoy this more than anyone else over here because I get to ask the questions. So, to first one to architect Rafiq Azam, working for the few or working for the many? What do you want to do now? Working for the few or working for the many? Oh, okay. I think that's a solace. এটা একটা মানে অনেক দিনের কষ্ট যে কিছু করার ছিল না প্রথমে শুরু করলাম অ্যাপার্টমেন্ট ডিজাইন বড়লোক বাড়ি কিনে এই ধরনের বেসিক্যালি আই এম নট নেগেটিং অ্যাবসলিউটলি উইথ অল মাই রেসপেক্ট বিকজ ওইটা ছাড়া কাজ ছিল না ওটা ধীরে ধীরে মনে হলো যে যখন বললাম না ফেরত আসলাম যখন লালবাগে যেতাম বাসায় দেখতাম আমার বন্ধুরা আমার একটা বন্ধু আছে ও জুতো সেলাই করে তো ও আগে পোক্ত ছিল ফুটবল খেলতো আমরা একসাথে এখন ওকে দেখি যে ও জুতো সেলাইও করতে পারে না ও খুবই গরিব এবং আমাকে দেখলে সে জড়িয়ে ধরে আমাকে জড়িয়ে ধরে কান্নাকাটি করে হ্যাঁ যে আবার দোয়া করে আমাকে অনেক উইশ করে যে তুমি আরও বড় হও আমি দেখলাম যে এই মানুষগুলা কত বড় না তারপরেও আমাদের জন্য প্রার্থনা করে তা আমরা তো কিছু করি না ওই জায়গা থেকে যে আনন্দ মানে অফকোর্স আমি এখনও বড়লোকদের কাজ করি দেশের বাইরে আরও কাজ করছি আমরা এটা আমি করব কারণ আমার তো এটা প্রফেশন মেবি মোর দ্যান প্রফেশন মাই রিলিজিয়ান প্রবাবলি কিন্তু এই যে ওদের সঙ্গে কাজ করতে পারাটা একটা আনন্দ এবং কমপ্লেক্সই আছে অনেক অনেক কঠিন কিন্তু মানে ইউ নিড টু নো হাউ টু নেগোশিয়েট উইথ দ্য পলিটিশিয়ানস কারণ এই ধরনের কাজে পলিটিক্যাল অনেক ইনভলভমেন্ট থাকে তো আই থিঙ্ক আমার মনে হয় এটা ইটস এ গেম অফ negotiation, art of negotiation. How you speak to the politician, you cannot use those terminology or the way you talk to the politicians. You can't talk to the same way to the bureaucrats. They need different sort of setup of vocabulary and arguments. আবার যখন কমিউনিটির সঙ্গে আপনি কাজ করবেন তখন আপনি কিন্তু ওই ধরনের কথাবার্তা দিয়ে কাজ হবে না হ্যাঁ তো আবার যখন আপনি কন্ট্রাক্টরদের সঙ্গে কাজ করবেন যাদেরকে দিয়ে ইমপ্লিমেন্ট করছেন তাদের ফোকাস ডিফারেন্ট তাদেরকে নিয়ে আরেকভাবে কাজ করে তাদেরকে ট্রেন করতে হতে পারে তাদেরকে বোঝাতে হতে পারে যে ও কীভাবে বেশি আয় করতে পারে জিনিসটা ভালো বানিয়ে নষ্ট না করে তো এই ধরনের সেট অফ থিংস ইউ হ্যাভ টু ডেভেলপ টু কাম আপ আ সলিউশন তো আমার ভালো লাগে আসলে মানে এটাই তো লাইফ মেবি হয় কিছুদিন পর হয়তো থাকবো না পৃথিবীতে বাট আই হ্যাভ টু ডু সামথিং এগুলো করেই মজা লাগে এটাই আমার সেলিব্রেশন এই পেইন হচ্ছে আমার সেলিব্রেশন আপনি যেভাবে দেখেছিলেন দ্যাটস বিন আ জার্নি একটা লম্বা জার্নি এক জায়গা থেকে শুরু করে বিদেশ ঘুরে এসে আলটিমেটলি দেশে এসে কিছু রিয়েলাইজেশন হয় এবং সেই জায়গা থেকে আমি আরেকটা কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে ইউ বিন টিচিং ইন মেনি ইউনিভার্সিটিজ ইন ঢাকা ডু ইউ থিঙ্ক দ্যাট দ্য ইউনিভার্সিটিজ আর ডুইং এনাফ টু ক্রিয়েট দিস রিয়েলাইজেশন ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন আই টক অফ ইউনিভার্সিটির কথা বললে আমি উইথ অল মাই রেসপেক্ট আমি বলবো যে উই আর ডুইং সাম সিরিয়াসলি রং আমার কোনো ইয়ে নাই ইউনিভার্সিটির প্রতি যে আমার রাগ এরকম না উই আর ইন দ্য হেজিমনি উই আর ইন দ্য হেজিমনি অফ আজ থেকে 60 বছর আগে 60 ইয়ার্স ব্যাক দ্য কারিকুলাম স্টিল উই আর ফলোয়িং এবং হোয়াট উই আর প্রডিউসিং অ্যাকচুয়ালি লুক অ্যাট উই আর প্রডিউসিং আর্কিটেক্টস হু আর ভেরি ইগোয়েস্টিক হু বিকামস লাইক something like nobody knows anything else the client is really bad স্ট্রাকচার ইঞ্জিনিয়ার তো মানে তার স্বপ্নকে ধ্বংস করছে এবং ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়াররা তো তার বাড়ি ঘর একদম তছনছ করে দিচ্ছে আর বাকি তো সব বাদই দিলাম যে মানে মনে করেন সোশ্যোলজিস্ট অ্যানথ্রোপোলজিস্ট ফিজিসিস্ট বা আপনার কবি সাহিত্যিক এরা সবাই অল টুগেদার ওয়ার্কিং টুগেদার এইটা তো শেখানো তো দূরের কথা ওকে শেখানো হয় খবরদার নো ইউ আর দি ক্রিয়েটিভ পারসন ইউ আর অলমোস্ট ক্লোজ টু স্মল গড সো হয়েছে কি এরা পাস করার পরে ফ্রাস্ট্রেটেড হয় কাজ করতে পারে না আমি এখনও চ্যালেঞ্জ দিয়ে বলতে পারি যদি একটা বড় প্রজেক্ট হয় ফিউ $1 মিলিয়ন প্রজেক্ট যদি বাংলাদেশে লঞ্চ হয় যে একটা বড় প্রজেক্ট হবে
ডেফিনেটলি এটা বড় কোনো কোম্পানি আসবে বাইরে থেকে, বিআইজি আসবে অথবা এমডি কি এমবিআরডিভি সামথিং আসবে, ওর অফিসে একটা ছোট জব করবে এই আর্কিটেক্টরা। ইজ দিস আওয়ার প্রোডাকশন ফ্রম ইউনিভার্সিটি? নোবডি কেয়ারস, নোবডি কেয়ারস। আই টেল ইউ ফিউচার যে কোথায় যাবে বলছে না, ইউ আর গোয়িং ইনটু ডার্ক। আমি আরেকটা question coming from your vast experience of having created many apartments in this city, and then also coming to the realization of having to work on some public projects like the mosque and the developments in the park developments and other projects outside the country. I just want to ask you how you think today about the difference between life and lifestyle. লাইফস্টাইল তো আমরা ক্রিয়েট করি না, ইনফ্যাক্ট এই কথাটা খুবই সুপারফিশিয়াল। বাট অ্যাপার্টমেন্ট বিল্ডিং বললে হোয়াট আই হ্যাভ ডিড অ্যাকচুয়ালি ইটস টু ফোল্ডস। একদিকে মনে হয় যখন কিছুই পারতাম না, আমি এখনও কিছু পারি না, আই এম স্টিল ট্রাইং টু ক্রিয়েট সামথিং সাস্টেনেবল অর বিউটিফুল, বাট তখনও চেষ্টা করেছি। বাট পরে যত দিন যায় তত বুঝতে পারি যে আমি মনে হয় একটা বোকা বানিয়েছি কিনা মানুষকে জানি না, কারণ আসলে একটা সোসাইটি অ্যাপার্টমেন্টে লেয়ারে লেয়ারে গার্ডেন করে যে বেঁচে থাকতে পারে তা না। আসলে এটা হয়েছে কি একদম একদম নিঃস্ব অবস্থায় আপনি এক টুকরো রুটি পেলেন খাওয়ার জন্য, হ্যাঁ, ওইরকম আর কি বেঁচে থাকার জন্য অ্যাপার্টমেন্টে গ্রিন এসছে অথবা একটা দুটা গাছ এসছে। ইউ নিড টু প্রডিউস ফরেস্ট, এটা তো দুষ্টামি না ভাই। তখন করেছি, এখন মনে হচ্ছে যে আচ্ছা করলাম, কি করব, আমার তো এখন আমাকে আপনি বকা দিলে কিছু করার নাই আমার, আমি সরি, আমি যা পেরেছি করেছি। কিন্তু এইটা এখনও হচ্ছে না কেন? আর কতদিন লাগবে বুঝতে যে অ্যাপার্টমেন্টে একটা দুইটা বাগান করে এটা জীবন বাঁচবে না। আপনার পানি আনতে হবে, পানি হচ্ছে সবচেয়ে বেশি প্রোডাকশন অফ অক্সিজেন পানি থেকে হয়, নট মরুভূমিতে, নাহলে তো গাছ নাই, তো তাহলে তো বাঁচে কী করে লোক? বিকজ ওয়াটার ইজ দেয়ার। আপনার ওয়াটারকে রিটেইন করতে হবে, এটাকে কাজে লাগাতে হবে। গাছ আবার আপনার ভালো রকমের সিঙ্ক করতে পারে, কার্বন ডাইঅক্সাইডকে টেনে আনতে পারে তাড়াতাড়ি। তো পুরো ইকোসিস্টেম নিয়ে যদি কাজ না করা হয় অ্যাপার্টমেন্টে গিন দিয়ে হবে কি? সো আই এম সরি, যা পেরেছি করেছি, এখন আমাকে বকলে লাভ নেই, এবং চেষ্টা করছি আমি এখনও যা করছি, হয়তো 10 বছর পরে বেঁচে থাকলে সরি বলবো আবার আরেকবার। It's wonderful to get such honesty from an architect as established as you. Right, exactly. I'm going to ask architect Bayejid, who also has worked on some wonderful projects that concern ecology, sustainability, and I would like you to place a question to Rafiq Azam. প্রথমেই থ্যাংক ইউ আপনার খুব ইন্সপায়ারিং একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। আমি জাস্ট একটা কোশ্চেন করতে চাচ্ছি যে আপনার আজিমপুর গোরস্থানের ড্রোন শটটা অথবা রসুলবাগ পার্কের যে ড্রোন শট, আপনার ওই প্রজেক্টটা বাদে আমরা যে অংশগুলো দেখি যেগুলো নিয়ে আমরা কখনোই কথা বলি না, আমরা আসলে ওইখানেই আছি। ওয়্যার টু গো, আমরা কি কোথাও যাওয়ার কোনো চয়েস আছে না আমরা ফিক্সড একটা মানে আমরা আসলে কোথায় যাচ্ছি? আসলে মানে যাওয়ার চয়েস তো আমাদের নাই, আমরা অলরেডি একটা জায়গায় পৌঁছে গেছি। মানে এই অংশের ফিউচার, যেটা ঝুম ভাই অলরেডি বললেন যে অ্যাপার্টমেন্টের যে থিন লেয়ারে আমরা সার্ভিস দেই, বা এই মাঝখানের একটা বড় অংশ আমরা অলমোস্ট একটা হিডেন বা আমরা একপাশে সরিয়ে রাখছি। এদের ফিউচার কি, বা এদেরকে একটা সাস্টেনেবল ইকোসিস্টেমের মধ্যে আনার জন্য আমাদের এই মানে আমাদের এই ডিসিপ্লিন, যেটা একাডেমিয়া হোক বা ইন্টেলিজেন্সিয়া অথবা যারা প্র্যাকটিস, এর কোনো ওয়ে আউট কি আপনি দেখেন কি? আমি যদি এতটা দেখতে পারতাম তাহলে তো অনেক কিছু করে ফেলতাম। বাট থিং ইজ ভেরি ক্লিয়ার যে আমরা রিয়েল লাইফ ইজ রানস অন মোস্টলি ইকোনমিক্স। এইটাকে ফাইট করা খুব মুশকিল। ফাইট করলে পরে যে ভালো কিছু ঘটবে তাও না হতে পারে, হ্যাঁ। কিন্তু অ্যাকাডেমিক লাইফ সেটা কিন্তু রান করে অন থটস, রিসার্চ, এম্পেরিক্যাল নলেজ, অ্যাকাডেমিক নলেজ, ডেভেলপমেন্ট অফ ইনটিউটিভ নলেজ, এগুলোর উপর অনেক এমফাসিস দেওয়া থাকে। কিন্তু ওখান থেকে বেরিয়ে এসে রিয়েল লাইফে যে আপনি এটা পাবেন তা না। এই সংঘাতটাই হচ্ছে জীবন আপনার, হ্যাঁ। তো সেখানে আপনি দেখেন
পড়াশোনাতেই যদি আমাদের এম্পেরিক্যাল একাডেমিক যে ডেভেলপমেন্ট আছে সেটা যদি এম্পেরিক্যাল ডেভেলপমেন্টের সাথে ইন্টারটয়েন না করা হয়, হ্যাঁ, মানে তারপরে না তার ইনটিউটিভ নলেজ ডেভেলপ করবে, যখন থেকে সে বুঝতে পারবে যে এইভাবে আগাতে হবে, এবং প্রত্যেকেই তার নিজের মতো ডেভেলপ করবে, এইভাবে আগাতে হবে। সেই জায়গায় কিন্তু বিরাট একটা গলদ আছে। আমি জানি এমনি ইউনিভার্সিটিগুলা, আমার নিজের ইউনিভার্সিটি আমাকে কোনোদিন ডাকে না, আমার লাইফে কোনো সুযোগ হয়নি আমার নিজের ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে ক্লাসে গিয়ে কথা বলা। দে ডোন্ট থিঙ্ক আই এম কেপাবল, ঠিক আছে? তো কাজে আমার আর তো হারানোর কিছু নাই। সো আই ক্যান ব্লান্টলি আমি বলতে পারি, ইউনিভার্সিটির কারিকুলাম যদি না হাত দেওয়া হয়, যদি না মানুষকে তৈরি করা হয় যে সার্ভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট ইজ অ্যাবসলুটলি রাবিশ। যে ওয়েস্টার্ন কথাবার্তা না, এটা আমি সরি, আমেরিকা থেকে এগুলো উঠে আসছে, ক্যাপিটালিজম, রাবিশ। ইট শুড বি সার্ভাইভাল অফ দি মানে সার্ভাইভাল বাই কোঅপারেশন। আর আমরা পুরো ইকোলজির মধ্যে মনে করেছিলাম অন্থ্রোপোসিন, একটা বলি না আমরা অন্থ্রোপোসিন, মানে আমরা হলাম কি বস অফ দ্য হোল ইকোলজি। অ্যাবসলিউটলি রং। আমরা হোল ইকোলজির একটা চিপা দিয়ে একটু কোনা দিয়ে ইন এ হোল ইকোলজি আর টাইনি পার্ট অফ দ্য হোল ইকোলজি। সো ফ্রম ইগোইস্টিক টু ইকোইস্টিক যদি না হতে পারি, তাহলে উই আর গোয়িং টুয়ার্ডস নোওয়্যার। I'm glad we are having such a free-minded conversation over here and talking about things which are important to talk about. So I'll come back to you, Rafiq bhai, but before that I want to go to architect Farooq Ameen. Farooq Ameen ভাই বলতে চাচ্ছি এই ক্ষেত্রে, বিকজ উনি আমার প্রথম আমলা। আমি আর্কিটেকচারে ঢুকেছি তখন, আমি ওনার বাসায় যাই, ওনার কাজিন আর আমি স্কুলে একসাথে পড়েছিলাম, নাইলা আমিন। সো তো সে বললো যে তুমি আর্কিটেকচারে ভর্তি হয়েছো, ওয়াই ডোন্ট ইউ গো অ্যান্ড মিট মাই কাজিন। সো ওয়েট করছি, সেশন জট 14 মাস পরে ক্লাস শুরু হবে। সো ওয়েন্ট টু হিজ হাউস, ওনার থিসিসের মডেলে উনি একটু বললেন হাত লাগাতে। তখন পেপার থেকে হাফ কাট দিয়ে মডেল বানানো হতো। যারা আমাদের যুগের তারা বুঝবেন, উনি অনেক কষ্ট করে একটা এলিভেশন তৈরি করে দিলেন, আমি ওইটা হাত দিয়ে কেটেছি উইদাউট স্টিল এজ। তো খুব বাজে কাজ হয়েছিল। তো উনি অত্যন্ত শকড হয়েছিলেন, কিন্তু উনি বাই নেচার এত ভদ্র একজন মানুষ, all he could do is save himself from a heart attack, but he did not, আমাকে কিছুই বলেননি। এই আরেকটা ঘটনা বলতে চাই, I remember this all my life and I've spoken about this in many international forums also. উনি আমাকে প্রথম জিজ্ঞেস করেছিলেন, সংসদ ভবন দেখে তোমার কেমন লাগে? যেটা হচ্ছে যে he's trying to mentor me as a fresher coming into architecture. আমার উত্তর ছিল, it's too grey and it feels a bit dull. তো সেই সময় all the souls of the buildings of architecture in the world কেঁপে উঠলো, and they decided they need to punish me, and I ended up doing my masters on Lower Khan and Parliament building. So etai my connection with him, a very fond connection. So he's one of the very few Bangladeshi architects who's been able to establish himself internationally, and we are very proud of him. But I just want to bring you back to Dhaka again, and you know, the Chetona days. Actually want to bring you back to the word Chetona, realization. I'd like to ask you about your realization of working in especially 3 regions that you've worked. It's a very rare insight you have of working in China, in the Middle East, and in the States. And I'd like to ask you about your realization about how it was different to work in these 3 regions. So, the reality of working in the United States, can you hear me now? Yeah. The reality of working in the United States is, first of all, it's incredibly competitive. And because of the scale of our work, we compete always with the largest companies. It's never the smallest companies. So we compete, and we know that we have to do better than anyone else can do it. Otherwise, we will not be returning to the same projects. And I can tell you that we've continued to expand our work. As far as clients are concerned, clients
especially public agency clients, in the United States, in any sort of free market or democratic environment, it means that there's no single decision maker. So what that means is that you have to build consensus for all those who can make decisions, even when they're not agreeing. So when you're working in the US, you have to find what it is that each of these clients want and what do they fear. What is the mistake you're going to make that they're worried about? So we listen very carefully to find out what they want and what they fear. And then we have to figure out a way to build consensus amongst varying perspectives, if you will. And again, I'll say the most powerful thing you can do is to listen. And I think anyone who is in sales will tell you that listening is more powerful than talking. You know that, yeah. So I think that's in the US. Now, in the Middle East, and I didn't get to talk about this, but when we presented, we would never present directly to the prince, we would have to present to the prince's representative. And we knew that they had to understand all the implications, but because they are not trained to understand cities or architecture, you have to be able to tell a story. You have to be able to tell a story where they can draw the whole picture in their mind, and you have to be able to tell that story like you're talking to a child, but you're actually talking to a very powerful person, very influential person. So we had to learn how to tell these stories which grasp all the intricacies, but people could figure out what the story was all about. Now in China is very different, very different. There's one decision maker. The one decision maker. Now you never get to present to them immediately. First you present to mid-level folks, and the mid-level folks will tell you what the problem is and what the problem isn't. And once you sort of talk through them, you present to, for in our case it was Mr. Shen, it just goes at China speed, speeds that you cannot believe. And the misnomer that the West is innovative and China is not, it's a total reversal. China right now is the most innovative ecosystem in the world. Their cars, their latest cars, are not designed by car manufacturers. They're designed by AI giants. The Tesla, I drive a Tesla, an electric car, but I know Tesla is junk compared to a BYD. It's a completely synchronized system that their cars have. It's the most meritocratic, innovative system that you have right now. So again, so in this case, you know you're speaking ultimately to a decision maker. So I think those are the three sort of main differences, if you will. Right. Yeah. Wonderful. Thank you for that insight. Yeah. The other thing that I'd like to ask you is that something that we lack in decision making here in Bangladesh greatly is a project that is data driven. Data driven. Mm-hmm. I don't think we can avoid the importance of data in today's time and age. Can you tell us a little bit about how data will drive the future design of cities? Well, I think the important thing about, I mean, some of the key factors in, for example, the city of Dhaka is looking at, for example, the percentage of space you have for circulation versus the percentage you have
for development. And I don't mean as you're looking at things in 2 dimensions, you have to be able to look at it in 3 dimensions. So you might have 10 square feet of development, or 10, what's the kata, yeah? But you know, if you're building 20 stories, you actually have 20 kata, right? So you have to think of comparisons of circulation, which is at a single level, versus a development which is at multiple levels. I think, you know, for if you have been to BRAC, which is a vertical campus, it's an extraordinary interpretation of what a campus can be like in a vertical setting. It's looking at the reality of the site, looking at what a campus wants to be, and reimagining it in a way that provides everything that you expect in a campus, but meets the actual data, the sizes, you know, of the site itself, for example. The other thing is, of course, you know. Yeah. Can I respond? This is a very interesting question. Can I respond? Okay. I think the mathematics, we don't believe in mathematics. In architecture, we are an artist, or samanno kichu hoyto study korar pore we'll do the architecture. But trust me, I believe, which I understand by this time, that it's all about, if you don't forget architecture, then you cannot do architecture. You have to come out from architecture and see. And if you ask any mathematician, they will tell you the whole meaning of life, everything is constructed by mathematics. Whole universe, whole humanity, you know, whole your measurement of the figure and everything is all about mathematics. It ends up with mathematics. But we are completely away from mathematics because this is not much required, little bit of here and there. So the data becomes very important. Particularly, আপনি যদি একটা ছোট suitcase থাকে, small piece of suitcase, you want to take lot of things for এক মাসের জন্য আপনি যাবেন বাইরে, you have to know how to organize the suitcase, তাই না? কোনটা নেবেন না, কোথায় প্লেস করবেন কোনটা, এটা এত বেশি যত্ন নিয়ে করতে হবে যে আপনার আর কোনো রাস্তা নেই, আপনি ওইটাই suitcase। আমার দেশ ছোট, লোক বেশি, তো ম্যাথমেটিক্স তো সবচেয়ে আগে আসবে, যে আমি কোনটা নিব, কোনটা বাদ দিব, কাটবো কিভাবে। এইগুলা না করে আমরা আর্কিটেকচার করছি, কিন্তু ডেটা নাই, ম্যাথমেটিক্স নাই, যা খুশি করছি, তো ফলাফল তো দেখছি এবং আরও দেখবো সামনে হয়তো, বিকজ আমার তো কোনো শুরুই দেখছি না যে আচ্ছা ঠিক আছে বুঝলাম ভুলটা হয়ে গেছে এবার শুরু করি, না সেটা তো হয়নি। তো কাজে আমাকে যতবার জিজ্ঞেস করবেন ওয়্যার টু গো, উই আর গোয়িং নোওয়্যার। It's interesting to see that how you looked at BRAC University in terms of that perspective, is that you have a parcel of land which is fixed, but you have this huge number of students that you want to accommodate, and how you turn it into vertical campus. So again, it's data being turned into aesthetics, and a different kind of understanding and realization, I think, is very important. Can you carry on that a bit? Yeah. So I mean, the other thing is that at BRAC you have either a very responsible decision maker. Now, in the case of the park that you did, you had to find the champion or be the champion in order to make that transformation happen, right? Yeah. And so, if you're dealing with data that doesn't seem to work, you have to figure out where the points are, and how you make that difference to make the data work for you. Yes. Yeah. It's sometimes what happens is that when you are living in a city or being too close to a situation, we all develop a short-sightedness. For someone like you who's coming in and out, I'd like to ask you a very straightforward question. 3 things that you think that need to change in this city. The most important thing is governance. A governance that is that recognize the reality of the situation. It's not how things were handled before. It's not how things always were. It's a completely new
way of looking at reality. I think that's number one. The second one is there has to be some parity between mobility, circulation, whether it's, what sorts of vehicles are the most appropriate. Should you have trains running every 10 minutes, or should you have trains running every 5 minutes? Is there other multiple modes where people can move through the city? The place where my mother lived, I would look down on the street, Qazi Nazrul Avenue, and in the mornings, the entire traffic was in that one direction. The lanes in the other direction were all empty, or near empty. Now, can you not come up with a system where 6 lanes are open in one direction at one part of the day, and 6 lanes are open in the other part? It's a different way of looking at things. How do you deal with something you already have and make it work? So I think it's just an example, but we have to address mobility. So governance, mobility, and I think, since we're speaking to an audience of architects and designers, architects can think in 3 dimensions, can operate in 3 dimensions, and how do you get a group of individuals who have the ability to think in 3 dimensions involved in a way that is not about how you always design buildings, but really looking at the problems and the challenges that you have today. I think POCA is a great example of taking a challenge and turning it into an incredible opportunity. Again, you can't do it without the sort of commitment, for example, that Rafiq had for the park, or that POCA has for green. You have to make a difference. And so how do you get a critical number of individuals involved in the remaking of the city? I don't know if I've completely answered those questions. No, it's close enough. All right. Bayejid, I'm sure you have some questions for architect Farooq Ameen. না আমার মনে হয় যে বেসিক কোশ্চেন ম্যানিফেস্টো ফর সাউথ এশিয়ান সিটির মতো কোনো ম্যানিফেস্টো ফর বাংলাদেশি সিটিজ আসলে করা যায় কিনা কিছুটা উত্তর আপনি দিয়েই দিয়েছেন, মানে যতটুকু পারা যায়। থ্যাংক ইউ। I'm going to ask 2 last questions to 2 of you. First to architect Farooq Ameen. Small insertions in the city versus grand projects. I think, we have to think of interventions as acupuncture. It's a pinpoint, but if done correctly, it can have an impact on the whole body of the city. It's urban acupuncture. I think that's really the answer to it. It's a wonderful way to explain the city. To Rafiq Bhai, the importance of self-reflection. This is something for the young architects out there. I think it's very difficult to define architects. That's a big problem. For many years it's going on, like nobody understands architects. General people, they don't know architects. That's why you're complaining that architects are not doing a lot of things, still they are unknown in the society, most probably. Because architects themselves cannot define themselves. If you ask any architect, they will say something else, like a designer or they can dream, they can problem solver, 100 of things will come out, And unlike, if I ask you singer, simple, one word, singer, player, actor, actress, everything is one word, you can understand what is that. But architects, very difficult to understand. That's why in Ramayana, Hindu scripture, they says about architects, they mention one line, that the most knowledgeable person in the society can be an architect. So it comes up like knowledge. So if you want to be an architect, first thing is the knowledge. If you are succumbed with architecture and knowledge, then the problem starts. You need to get out from architecture, learn things, how society works, how people think, psychological issues are there, political issues are there, economic, how economy works. You start learning the whole society, humanity, and then you will gradually understand what needs to be done through architecture. So এই কারণে আমি বলবো ইয়াং জেনারেশন যারা আছে, যারা আর্কিটেক্ট হতে চায়, তাদের প্রথম কাজ হচ্ছে
এখান থেকে সরে গিয়ে লিসেন মিউজিক, হাউ মিউজিক সবচেয়ে রিজিড ফরমেশন হচ্ছে পৃথিবীর আর্টিস্টিক ইজ দ্য মিউজিক, ইটস ভেরি এক্সট্রিমলি রিজিড, you can't go beyond 7 or staff notation, something like that, but you can create thousands of musical story and things like that. তো আর্কিটেক্টদের তো এরকম রিজিড হতে হবে, অঙ্ক করতে হবে, ম্যাথমেটিক্স করতে হবে, যাতে করে সে এর ভিতর দিয়ে কম্বিনেশন পারমিউটেশন করে হাজার রকমের মিউজিক অ্যান্ড বিউটিফুল স্পেসেস তৈরি করতে পারে। তো এই জন্য তাকে অনেক কিছু পোয়েট্রি দেখতে হবে, লিটারেচার দেখতে হবে, মিউজিক দেখতে হবে, ফিল্ম দেখতে হবে। এগুলো তো করে না আজকাল, কারিকুলামে এগুলো খুব একটা পাত্তা পাচ্ছে না। এখন ইউনিভার্সিটি হচ্ছে, পড়াচ্ছে, টাকা নিচ্ছে, সার্টিফিকেট দিচ্ছে। ইফ দিস ইজ দ্য ওয়ে, আমি স্টিল, বাট আই ওয়ান্ট টু বি হোপ, ফুল অফ হোপ, যে হোপ থিংস সামথিং উইল হ্যাপেন ওয়ান ডে অ্যান্ড থিংস উইল বি into a proper direction, hopefully. শেষ করার আগে I'm going to remember আমাদের সবারই শিক্ষাগুরু আমি বলবো in a different way. মাজরুল ইসলাম স্যার একটা কথা দিয়ে আমি শেষ করতে চাচ্ছি, এরপর অ্যাকচুয়ালি দুটো কথা বলবো, বাট ইসলাম স্যার একটা কথা না বললেই নয়। উনি বলতেন অত্যন্ত সুন্দর দেশ সুন্দর করে গোছাতে হবে, সুন্দর করে সাজাতে হবে। সো ওনার প্রথম কথাই হচ্ছে যে আমরা যেমন এই অনেক, when we look at our city, when we look at our country, look at our economy, our first response is that problem. Jhamela, everything is wrong, everything is messed up. So our whole outlook towards what we see around us is full of negativity. His outlook towards everything he saw around us was who we were, and he called us beautiful. He called the people of this country beautiful. And he thought that it was our responsibility as all citizens to make this country organized and beautiful. So I ask all of the young architects over here to join me in believing a new direction forward. If we are to go somewhere, and let that be where we architects will not be for architects, but we architects will be for the people. Thank you, everyone. Thank you so much, panelists, for such a rich and engaging discussion. I would request you to stay on the stage, please. And may I invite Mr. Abdul Qadir Zohair, Director of BSRM Group, to present mementos to the speakers, session chair, and panel guest. And their group photo will follow. A memento for the panel session chair, architect Dr. Nurur Rahman Khan. Now a memento for Professor Architect Rafiq Azam. Memento for Architect Farooq Ameen. Memento presented to Architect Farooq Ameen. And now, for Architect Bayejid M. Khondoker. All the tables were blocking the view.